So next topic is artemisinin. Okay, next topic is artemisinin. Coming to the biological source, artemisinin is obtained from dried leaves and aerial parts of the plant. Okay, artemisinin is obtained from dried leaves and aerial parts of the plant Artemisia annua. Okay, Artemisia annua, belonging to the family Compositae or Asteraceae. So it is obtained from dried leaves and aerial parts of the plant Artemisia annua, belonging to the family Compositae or Asteraceae family. Coming to the chemical structure, this is the chemical structure. Okay, this is the chemical structure of the artemisinin. It is a sesquiterpene lactone. It is a sesquiterpene lactone. So sesquiterpenes means mainly terpenoids group. In terpenoids, we have seen the classifications like monoterpenes, diterpenes, triterpenes, sesquiterpenes, right? So it has it belongs to terpenoids group, and it also has a lactone ring. So here when we see the structure of the artemisinin, here this is the lactone ring attached. Okay, and this one is known as trioxane ring. Okay, this trioxane ring in turn consists of peroxidase bridge. Okay, this linkage is known as okay, this linkage is known as peroxidase bridge. Okay, this peroxidase bridge is helpful for showing the activity like anti-malarial activity. Okay, most potent activity of artemisinin is anti-malarial activity. This is because of the presence of peroxidase, peroxide, we can also say that. Okay, endoperoxide bridge, which is present inside this trioxane ring. Okay, next, that is about the structure. Next, coming to isolations. So how it has been isolated? So we take dried powdered leaves. Firstly, we take the dried powdered leaves. Then we extract it with the petroleum ether at 40 to 60 degrees centigrade. So hot petroleum extract. Okay, so extraction with petroleum ether 40 to 60 degrees centigrade. Then we filter it. So first we have taken the powdered leaves, and then we have extracted it with petroleum ether at 40 to 60 degrees centigrade, and then we have to filter it. And then after the filtrate is obtained, we need to concentrate the petroleum ether under vacuum. Okay, under vacuum, the petroleum ether layer which we have collected, it has to be concentrated. Then it should be redissolved in chloroform. Okay, it again, the under vacuum, when we concentrate, we get a very small amount. That small amount has to be redissolved in chloroform, and then add acetonitrile solution. Okay, then you need then you add the acetonitrile. Then the extract is again concentrated. Okay, again it has to be concentrated, and then column chromatography is been done. So column chromatography, we have the stationary phase silica gel. So this is the column. Okay, this is the column. So here the whole stationary phase is silica gel. It is made up of, the stationary phase is made up of silica gel. And then the mobile phase which you add, this is the sample. Okay, this is the sample, and now you add the mobile phase. So here mobile phase is chloroform is to ethyl acetate. This has been added to the whole column. Okay, then you run it. Run means you open the tap so that the solvent system is been collected, and you keep on adding the fresh solvent above. Okay, so when you run it, then what happens? Then fractions containing artemisinin crystallizes. How they crystallize? So when you collect the samples from here, okay, one by one, 25 ml, 20 ml, 250 ml, when you collect them, and when you add cyclohexane or 50% ethanol to those fractions, when you concentrate them and that small quantity is left, no, to that small quantity, when you add cyclohexane or 50% ethanol, crystals are been formed. Okay, these crystals are known as artemisinin crystals. Okay, this is a very simple technique. Firstly, you have taken the powdered leaves, then you have extracted with petroleum ether at 40 to 60 degrees centigrade, then you filtered it,
Then when you filter it, you get the petroleum ether, right? That petroleum ether is been concentrated under vacuum, and then to that chloroform is added, and that chloroform you will add acetonitrile, and then you get the extract. That extract is concentrated, and to that concentrated extract you do the column chromatography. So how you do that? You take the silica gel as the stationary phase, and the mobile phase is chloroform is to ethyl acetate, and on the sample you keep on adding the mobile phase, and when you run it, the fractions which contain artemisinin gets crystallized out when added with cyclohexane or 50% ethanol. So by this, that you can clearly say that that is artemisinin. Next, how you estimate it. Okay, now is estimation. So you do the estimation with the help of HPTLC, next HPLC method. These are the two techniques by which you do the estimation. How much in the taken sample, how much amount of artemisinin is present. That is how you can estimate it, and also you will know the purity. Okay. So firstly, HPTLC method is been done. Here the stationary phase silica gel 60 F254 has been taken. You need to know about this. Silica gel 60 means 60 particle size. Okay, F254 means the silica gel contains fluorescence particles which shows their fluorescence at 254 nanometers. Okay, that is the meaning of that. Okay, so next, mobile phase is N-hexane is to ethyl acetate 75 is to 25. Okay, what mobile phase we are taking N-hexane is to ethyl acetate 75 is to 25. Next, then coming to standard, 10 mg in 10 ml methanol is been taken. How you prepare the standard solution? Okay, so firstly you take 10 mg of the standard in 10 ml methanol, and then from that you pip it out 5 ml, okay, into a 25 ml flask, conical flask. To that only you have added 5 ml. No, now you have to dilute it with methanol and make the volume to 25 ml. Okay, ఫస్ట్ 10 mg ఇన్ 10 ml మిథనాల్ తీసుకున్నారు, దాంట్లోంచి 5 ml మిథనాల్ మనం సపరేట్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ మిథనాల్తోనే 25 mlకి మేకప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 0.20 mg/ml ఇన్వర్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అనమాట. అందులో అంతా మనం 10 mg తీసుకున్నాం కదా, ఈ డైల్యూషన్స్ అన్ని చేసేటప్పటికి ఇంత mg మిగులుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ శాంపుల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం. 100 mg extracted with 170 ml of solvents like సో 100 mg మనం పౌడర్ డ్రగ్ తీసుకుని దాన్ని దేంతో చేస్తామంటే వేరియస్ సాల్వెంట్స్ లైక్ యూ కెన్ టేక్ హెక్సేన్ ఆర్ టోలిన్ ఆర్ క్లోరోఫామ్, మిథనాల్, ఎస్టోనైట్రైల్. ఓకే, ఎనీ solvent systems you can take through hot Soxhlet extraction method. It has to be extracted for 6 hours. Firstly, the whole sample should be extracted for 6 hours. Then the extract should be evaporated and dissolved in 5 ml methanol. Okay, then it has to be dissolved in 5 ml methanol. దాని తర్వాత డిటెక్టింగ్ ఏజెంట్ ఏంటి అంటే NS-aldehyde సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రియేజెంట్, అది స్ప్రే చేస్తాం అన్నమాట. సో అది డిటెక్టింగ్ ఏజెంట్. ఐడిన్ ఛాంబర్స్ ఎలా అయితే యూస్ చేస్తామో డిటెక్ట్ చేయడానికి, ఇక్కడ మనం డిటెక్ట్ చేసే సిస్టమ్ ఏంటి అంటే NS-aldehyde సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. సో ప్రొసీజర్ ఏం చేస్తాము అంటే 10 ml spots of sample as well as standards అనేవి TLC ప్లేట్స్ మీద పెట్టేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ HPTLC, రైట్? ఓకే, సో ఆ TLC ప్లేట్స్ మీద ఆ స్పాట్స్ పెట్టేసుకుని దెన్ వీ రన్ ఇట్ ఇన్ ద మొబైల్ ఫేజ్. మొబైల్ ఫేజ్ మనకు తెలిసిందే, దట్ ఈజ్ we have what we say, we have seen here the mobile phase, that is N-hexane is to ethyl acetate, right? సో ఈ మొబైల్ ఫేజ్లోని రన్ చేసేసుకుంటాం 75 to 25. ఆ మొబైల్ ఫేజ్లో రన్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ హీట్ ద ప్లేట్స్ ఎట్ 110. దెన్ వీ స్ప్రే ద ప్లేట్స్ విత్ ద రియేజెంట్, దట్ ఈస్ NS-aldehyde సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రియేజెంట్. సో ఫస్ట్లీ స్పాట్స్ పెట్టేసుకున్నాము. మీకు ఈ 10 ml అలాంటివి గుర్తు లేకపోయినా పర్వాలేదు. Sample standards are been taken and then the spots are been kept on the TLC slides and they are run in mobile phase, that is N-hexane is to ethyl acetate. Okay, 75 to 25. Then they are sprayed with the reagent. After running, they are sprayed with the reagent, that is NS-aldehyde sulfuric acid reagent, and then heated at 110 degrees centigrade for 10 to 15 minutes. పింక్ కలర్ స్పాట్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట.
ఈ పింక్ కలర్ స్పాట్స్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే డెన్సిటోమీటర్ స్కానింగ్లోకి పెడతాం అట్ 540 నానోమీటర్స్. డెన్సిటోమీటర్ స్కానింగ్, ఓకే, అది కూడా ఒక డిటెక్టింగ్ ఏజెంట్. దానికి రేడియేషన్ ఎంత పెడతాము, 540 నానోమీటర్స్ పెడతాం. దెన్ ఇట్ షోస్ అన్ RF ఆఫ్ 0.28, ఓకే, that shows the RF value of 0.28. That is about HPTLC. Next, coming to HPLC. In the HPLC technique, test and standard solutions are taken. కాలం అనేది ఏం తీసుకుంటాం, రివర్స్ ఫేజ్ RPC18 కాలం. ఆల్రెడీ మిగతా వాటిల్లో కూడా మనం చూసాం. రివర్స్ ఫేజ్ C18 కాలం అనేది HPLCలో తీసుకుంటాం. మొబైల్ ఫేజ్ అనేది ఏం తీసుకుంటాము, డైసోడియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్, okay, disodium hydrogen phosphate is to sodium dihydrogen phosphate. Little bit confusion, just clearly see it, okay. Disodium hydrogen phosphate, okay, disodium hydrogen phosphate is to sodium dihydrogen phosphate. 38:62 ఆ రేషియోలో తీసుకుంటాం. Then flow rate should be 1.5 ml per minute. What should be the flow rate? 1.5 ml per minute. UV detection 260 నానోమీటర్స్ దగ్గర జరుగుతుంది, ఓకే. పీక్స్ ఆర్ కంపేర్డ్. సో రెండు పీక్స్ స్టాండర్డ్ శాంపుల్ రెండు మనం ఇంజెక్ట్ చేసేస్తాము ఇంజెక్టర్ ద్వారా, అండ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద పీక్స్. దోస్ పీక్స్ ఆర్ బిన్ కంపేర్డ్, ఓకే. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద HPLC. వెరీ స్మాల్, నో, జస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ఇన్ డీటెయిల్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద మార్క్స్, ఓకే. Next, utilization. It mainly acts as an anti-malarial activity. Mostly cerebral malaria ke useful అనమాట కంప్లీట్గా. ఇన్ సమ్ కేసెస్ యాంటీ క్యాన్సర్ యాక్షన్ కూడా చూపిస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్విట్రో అండ్ ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్లోనే ఉంది అది, ఓకే. సో ఇట్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ యాంటీ క్యాన్సర్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద టాపిక్ ఆర్టిమిసినిన్.